In previous session, we discussed about primary standard electrode, that is standard hydrogen electrode. In this session, we discuss about secondary standard electrode. What is the use of this secondary standard? Primary standard SHE, the standard hydrogen electrode, the pressure maintenance is difficult. At the same time, some gases like carbon monoxide present in hydrogen gas, it spoils the platinum electrode. And maintenance of pressure in the cylinder is also very difficult. So now with the help of primary standard electrode, the electrode potential of secondary standard, that is called calomel electrode. Calomel electrode is measured. Calomel electrode is a long tube which is provided with mercury at the bottom and a platinum electrode which acts as a supporting electrode dipped in this mercury, and a paste of mercury and mercurous chloride is here, and above that is the KCl is present. The calomel electrode is represented like this: KCl, Hg2Cl2, Hg. It can act as both anode and cathode. It can act as both anode and cathode. The potential depends on the concentration of KCl taken here. The concentration of KCl taken here. In 0.1 N solution of KCl, the potential of calomel electrode is 0.33. The standard hydrogen electrode is arbitrarily fixed as 0. With the help of hydrogen electrode, the potentials of calomel electrode are determined, which depends on the concentration of KCl. If the concentration of KCl is 0.1 normal, the potential is 0.33 volts. Similarly, if the potential of concentration of KCl is 1 normal, the potential is 0.28. And for saturated solution, the potential of calomel electrode is 0.24. It can act as both anode as well as cathode. Anode, here oxidation takes place. Oxidation means loss of electrons. Here the mercury present here, 2 Hg, it is converted into Hg plus and it releases 2 electrons. 2 Hg plus 2 electrons. 2 electrons. These electrons passes through the platinum wire and reaches the another electrode. The Hg plus ions, they enter into the solution. Here already Hg2Cl2 is there. The Hg plus ions, it enters into Hg2Cl2. Chloride ions mixes with Hg2Cl2 and gives Hg2Cl2. 2 Hg plus 2 Cl minus gives rise to Hg2Cl2. There is a reaction takes place at anode. Suppose if it acts as cathode, here cathode the reduction takes place. That is gain of electrons. Electrons comes from here. Already Hg2Cl2 paste is there, in which 2 Hg plus ions and 2 Cl minus ions are present. The 2 Hg plus ions takes 2 electrons and becomes Hg. That is, it acts as a cathode. Reduction takes place at cathode. That is gain of electrons. Again I am writing clearly, 2 Hg plus 2 electrons gives 2 Hg. So this is the reaction takes place at cathode. With the help of this calomel electrode, the electrode potentials of all the electrodes are determined under standard conditions. Under standard conditions means at 1 atmosphere pressure and 298 Kelvin and a saturated and a solution of 1 normal. The electrode potentials of all electrodes are determined and they are arranged in increasing order of electrode potentials. And that arrangement is called electrochemical series. Series means oka varusa. వీటన్నిటినీ కూడా ఈ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ అన్నిటినీ కూడా పెరిగే క్రమంలో మనకు అమర్చడం జరిగింది. వాటన్నిటినీ కూడా సెకండరీ స్టాండర్డ్ అనేటువంటి క్యాలమిల్ ఎలక్ట్రోడ్తో క్యాలిక్యులేట్ చేసి
వాటన్నిటినీ కూడా ఒక సిరీస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయటం జరిగింది, అరేంజ్ చేయటం జరిగింది. ఆ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ కూడా నేను కొన్ని ఎలక్ట్రోడ్స్కి, ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రోడ్స్కి నేను రాసి చూపిస్తాను. వాటితో ఈఎంఎఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఈఎంఎఫ్ బై చూజింగ్ 2 ఎలక్ట్రోడ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. దీన్ని ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అంటారు. సమ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్, ఎస్పెషల్లీ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ కొన్నిటి వరకు మనకు రెగ్యులర్గా ఉపయోగించేటువంటి వాటి వరకు ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్లో ఇవ్వటం జరిగింది. The electrode with the very least reduction potential is lithium electrode, and the values gradual increases, and F2 F minus, the electrode with the highest reduction potentials. Here hydrogen electrode is there, whose reduction potential is 0.00. We already discussed the potential, electrode potential. Reduction potential and oxidation potential have same numerical value, but sign is different. So if you observe this electrode potentials, lithium electrode has very low reduction potential, and fluorine electrode has very high reduction potential. You can choose any 2 electrodes for the construction of a galvanic cell. You may take sodium electrode, aluminum electrode, or aluminum electrode, zinc electrode, or hydrogen electrode, copper electrode, whatever the combination may be. What is the importance of this electrochemical series? When you select 2 different electrodes, the electrode with the low reduction potential acts as anode, while the electrode with the high reduction potential acts as cathode. So in this way, there is no electrode whose electrode potential is less than lithium. అంటే లిథియం కంటే తక్కువ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రోడ్ లేదు. సో when లిథియంని కనుక మనం దేంతో కపుల్ చేసినా, ఏ ఎలక్ట్రోడ్తో చేసినా, లిథియం ఎలక్ట్రోడ్ ఆల్వేస్ యాక్ట్స్ యాజ్ యానోడ్. సిమిలర్లీ ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రోడ్ విత్ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్, ఫ్లోరిన్ కంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఉన్నది ఏదీ లేదు. కాబట్టి ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రోడ్ని ఎవరి కాంబినేషన్లో మనం సెల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినా ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఆల్వేస్ యాక్ట్స్ యాజ్ క్యాథోడ్. ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఏ ఎలక్ట్రోడ్ అయినా సరే యానోడ్గా పనిచేయగలదు, క్యాథోడ్గా కూడా పనిచేయగలదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము యూ క్యాన్ టేక్ బేరియం ఎలక్ట్రోడ్, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ -2.90, E0Cu plus 2Cu plus 0.34. Suppose when these 2 electrodes are considered, +2 0 +2 0, both are reduction potentials. Barium electrode acts as anode, copper electrode acts as cathode. Similarly, E0 Az plus Az plus 0.80. If you consider these 2 electrodes, I mean copper electrode and silver electrode, copper electrode acts as anode, silver electrode acts as cathode. So the electrode with the high reduction potential acts as cathode, low reduction potential acts as anode. కానీ లిథియం కంటే తక్కువ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రోడ్ లేదు కనుక లిథియం ఎలక్ట్రోడ్ ఎప్పుడూ యానోడే. అలాగే ఫ్లోరిన్ కంటే ఎక్కువ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉన్న ఎలక్ట్రోడ్ లేదు కనుక ఇది ఎప్పుడూ కూడా క్యాథోడే. అయితే మనం ఏదైనా ఒక 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకుందాం, ఆ 2 ఎలక్ట్రోడ్స్తో ఒక సెల్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఆ సెల్ రియాక్షన్ ఏంటి. లెట్ us కన్సిడర్ బేరియం ఎలక్ట్రోడ్ and copper electrode. Here the reduction potential of barium is -2.90. Reduction potential of copper electrode is plus 0.34. So this -2.90 is చిన్న వాల్యూ కాబట్టి దీన్ని మనం యానోడ్గా తీసుకుందాం. పెద్ద వాల్యూ, హై వాల్యూ ఉన్నటువంటి దీన్ని క్యాథోడ్గా తీసుకుందాం. ఓకే, యానోడ్ దగ్గర జరగాల్సిన రియాక్షన్ ఏంటి? ఆక్సిడేషన్, I mean loss of electrons.
We already discussed what is an electrode. An electrode is a metal rod dipped in metal salt solution. So here barium is the metal rod which ionizes to give Ba plus 2 electrons. This reaction takes place at anode. Cathode, copper electrode, Cu plus 2, copper rod dipped in copper sulfate solution. So Cu plus 2, it takes 2 electrons and becomes a Cu. This is anode half cell reaction and it is cathode half cell reaction. These two reactions ni mana add cheddam. The net cell reaction Ba Cu plus 2 gives rise to Ba plus 2 plus Cu. This is a complete cell reaction. What is the cell notation or cell representation? మనం బేరియం తీసుకున్నాం, Ba plus 2గా మారింది. Left side electrode, right side electrode, they are separated by salt bridge. This is salt bridge. Cu plus 2, it becomes Cu. This is IUPAC system cell notation. What is the EMF produced by the cell? What is the formula for the calculation of EMF? Reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. What is cathode? Copper electrode. 0.34 minus of minus 2.90. 0.34 plus 2.90. So by this way you can calculate the EMF produced by that cell. So you can choose the anode and cathode of your option and can construct a cell, and how much EMF it is produced can be calculated by using this formula. Reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. What important points can be drawn from this electrochemical series? ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ నుంచి మనకు ముఖ్యమైన మాటలు ఏమొస్తాయి, ఏమేమి విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు? The electrodes with the low reduction potentials, especially 1A and 2A group elements whose values are negative, act as strong reducing agents. వీటన్నిటికీ కూడా చాలా తక్కువ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ ఉంటాయి. అవి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్గా పనిచేస్తాయి, అంటే అవి ఎలక్ట్రాన్లు ఈజీగా ఇస్తాయి. మోర్ ఓవర్ మనకి ఒక 4 రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ ఇచ్చారు, ABCD. విచ్ వన్ ఈ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని అడిగారు. ద వన్ విత్ వెరీ లో రిడక్షన్ పొటెన్షియల్, ఎవరికైతే ఆ 4 అతి తక్కువ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉంటుందో అది మనకి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా హై రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ ఉన్నాయి, పాజిటివ్ వాల్యూస్. ఈ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నది యాక్ట్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. మనందరికీ తెలుసు ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ వెరీ హై రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. హై రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటిది, అందుకనే మోస్ట్ పవర్ఫుల్, చాలా బలమైన ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఎవరంటే ఫ్లోరిన్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, the electrodes which lie above hydrogen in electrochemical series. Electrochemical series లో హైడ్రోజన్ కంటే పైన ఉన్నారు. They can liberate H2 gas from acids. You can take sulfuric acid, dilute sulfuric acid, add calcium, you will get calcium sulfate and H2 gas. The electrodes which lie below hydrogen in electrochemical series, they cannot liberate H2 gas from acids. So acids can be safely stored in these vessels like copper or alloys of copper, silver, etc. and etc. But acids cannot be stored in these vessels. వీటిల్లో మనం యాసిడ్స్ నిల్వ చేయడం కుదరదు. ఒక అల్యూమినియం వెసల్లో కానీ లేదంటే అల్యూమినియంతో తయారైనటువంటి ఎల్లాయిస్లో కానీ మన యాసిడ్స్ని నిల్వ చేయడం కుదరదు. ఎందుకనంటే అవి యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకు డైరెక్ట్గా H2 గ్యాస్ లిబరేట్ చేసేస్తాయి. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్లో బేరియం
and then sodium, aluminum. The electrode with the lower reduction potential, ఎవరికైతే తక్కువ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉందో ఆ మెటల్ ఎక్కువ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి మెటల్ని దాని సాల్ట్ నుంచి డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. అంటే sodium can displace aluminum from its salt. Similarly, aluminum can displace zinc from its salt. Similarly, zinc can displace copper from its salt. For example, if we take copper sulfate is a blue in color. Add some pieces of zinc. కొన్ని జింక్ ముక్కలు వేయండి, ZnSO4 plus Ce. ఆ కాపర్ అనేటువంటి దాన్ని జింక్ డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది, జింక్ సల్ఫేట్. అంటే లోవర్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ మెటల్స్ ఎవరైనా సరే ఆ హయ్యర్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి మెటల్ యొక్క సాల్ట్ నుంచి ఆ మెటల్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ యు టేక్ AgNO3. ఇట్ ఈస్ ఎ కలర్లెస్ సొల్యూషన్. యాడ్ సమ్ పీసెస్ ఆఫ్ కాపర్ టర్నింగ్స్. యూ విల్ గెట్ ఎ బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ కాపర్ నైట్రేట్ అండ్ సిల్వర్ ఈజ్ ప్రెసిపిటేటెడ్. So this is another important feature from electrochemical series. So this electrochemical series is very much useful for the calculation of EMF of different combination of electrodes. వేరు ఎలక్ట్రోడ్స్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే మనం ఏ విధంగా యానోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా క్యాథోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చెప్పాను. ఆ రెండు కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం వల్ల వచ్చేటువంటి సెల్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ ఎలా వస్తుందో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో కూడా చెప్పాను. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. అయితే ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ అన్నీ కూడా అండర్ స్టాండర్డ్ కండిషన్లో చేసింది. స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. 1 atmosphere ప్రెషర్ ఉండాలి, 298 కెల్విన్ ఉండాలి. మనం ఏ సాల్ట్ సొల్యూషన్ అయితే తీసుకున్నామో దట్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ షుడ్ బి 1 molar. అయితే with the different concentrations, with the different temperatures also, we can calculate the electrode potential. For that, we have to use Nernst equation. మనం వేరు కాన్సన్ట్రేషన్స్, వేరు టెంపరేచర్స్ దగ్గర కూడా ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అయితే స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ని ఉపయోగించి, అంటే పొటెన్షియల్స్ అన్నిటినీ కూడా ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ నుంచి తీసుకొని మనం ఆ నెర్నెస్ట్ ఈక్వేషన్ సహాయంతో ఏ విధంగా అయినా సరే ఆ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఆ నెర్నెస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది, మెటల్ ఎలక్ట్రోడ్కి అయితే ఎలా ఉంటుంది, నాన్ మెటల్ ఎలక్ట్రోడ్కి అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం.